Dobrodošli na drugem dnevu festivala za oblikovanje Maribor. Pred začetkom programa si bomo ogledali še nekaj utrinkov včerajšnjih delavnic. Dan Frizerjev se lahko prične. V učilnicah so se izvajale različne delavnice, vse od modnih pričesk in do lepljenk. Tema letošnjih delavnic pa so svetovi. Na današnjih delavnicah, torej poimenovali smo jih kreativne pričeske, ustvarjamo barvanje, različne tehnike barvanja, torej večplastno barvanje ali modno barvanje in modna striženja. Naša delavnica se imenuje Svet vitaminov. Iz različnega sadja in zelenjave smo iztisnili sok, polovico smo ga dali prekuhati, ker želimo ugotoviti tudi, ali temperatura vpliva na količino vitamina C. Zdaj bomo pa za preprosto analitiko torej določili vsebnost tega vitamina. Naši vzorci pa so limona, pomaranča, paprika, kumarica, grenivka, kivi, skratka različno sadje in zelenjava. Glede na to, da je tema svetovi, proučujemo mikrosvet in sicer potoka, praživali, mikroorganizme v potoku in dijakinje so si pogledale mikroživljenje potoka. Danes poslikavamo majice in sicer t-shirt z barvami za tekstil. Vsak si je izbral svoj motiv, spoznali so način slikanja, različne tehnike, uporabljajo konture, flumastre, malo so ponovili, kako barve mešajo in v glavnem mislim, da jim je kar uspelo in da uživajo. Naša današnja delavnica govori o svetovnih čudesih. Dijako sem predstavila 7 svetovnih čudes iz starega veka, 7 novejših, pa 20 naravnih lepot, ki bi jih lahko šteli za čudesa. Razdelili smo se v skupine, imamo 6 skupin in vsaka skupina si je izbrala eno zadevo, ki jo je izdelal človek, pa eno naravno, raziskujejo, pripravljajo plakate, ki nam jih bodo potem predstavili. Menim, da je pomembno za splošno razgledanost, da se malo seznanimo s stvarmi, ki jih mogoče drugače slišimo, pa pozabimo, tako bomo malo več zvedeli. Tukaj smo iz obrisov držav ustvarjali like. To so bile lahko živali, lahko ljudje, lahko so dijaki uporabili svojo domišljijo in naredili karkoli iz obrisov držav. Tukaj imam en primer, kjer si je iz nekaj držav skupaj nastal tale lepi zeleni puščar. Midva bova vedno skupaj, verjel sem v to, da ne bo nikoli, kot je zdaj. Še vedno ne verjamem, sem na poti domov in hočem nazaj. Vse poglede tvoje uprte vame, ko prestopim prag. Ta balada je za naju, pojte glasno iz srca. Morda se vrne ljubezen moja v moj objem nazaj. Nocoj ne šteje, če tebe v meni ni. Nebo je sivo, vse je sivo. Poskušam iti dalje, rad bi šel nazaj. Jaz vem, da tam ni ničesar več,
naprej me ne zanima. Ta balada je za naju, pojte glasno iz srca, morda se vrne ljubezen moja v moj objem nazaj. Jaz pojem to balado, da ostane, ko se vse konča. V njej ostalo bo vse, kar z nami dva. Jaz pojem to balado, da ostane, ko me več ne bo. Da jo zapoješ mi v slovo. Ta balada je za naju, pojte glasno iz srca, morda se vrne ljubezen moja v moj objem nazaj. Ta balada je za naju, pojte glasno iz srca, morda se vrne ljubezen moja v moj objem nazaj. Ta balada je za naju, pojte glasno iz srca, morda se vrne ljubezen moja v moj objem nazaj. Ta balada je za naju. Lep pozdrav za vse. Moje ime je Martin Perovič, sem vizažist, frizer, glasbenik. V čast mi je, da sem dobil priložnost, da se v uri in pol lahko predstavim vsem vam, ki spremljate ta projekt Srednje šole za oblikovanje Maribor. Upam, da mi bo uspelo povedati nekaj zanimivega, mogoče tudi nekaj pametnega, kakorkoli. Hvala za vašo pozornost in upam, da boste uživali. Rodil sem se v Srbiji, v Leskovcu, in od leta 1988 do leta 2005 sem živel tam. Od leta 2005 in vse do danes živim in delujem v Mariboru. Leta 2005 sem prišel na Srednjo šolo za oblikovanje Maribor meseca oktobra in sem dokončal tretji letnik za frizerja. Torej prvi in drugi letnik v Srbiji sem jaz zaključil, tretjega sem nadaljeval tukaj v Sloveniji. Tu je bil en mali problem, ker je v Srbiji program frizerski izgledal malo drugače. Torej, na eni strani je bilo frizerstvo za moške in na drugi strani frizerstvo za ženske. Jaz sem se že v prvem letniku brez razmišljanja odločil za ta ženski del. Zdelo se mi je, da jaz tukaj kot estet in nekdo, ki ga ličenje, frizura, nasplošno ta ženska podoba nekako blazno zanima, da bi tam uspel mnogo več ponuditi kot v moškem frizerstvu. No, potem sem tukaj v Sloveniji, ker program zajema oboje, in moški del in ženski del, nekako moral nadoknaditi vse to, kar so ostali dijaki počeli v 3 letih na področju moškega oziroma na področju frizerstva za moške. Moral nadoknaditi v 1 letu. To je mogoče bilo malo naporno.
Meni je pa seveda bilo popolnoma jasno, da ko bo prišlo do trenutka, da delujem samostojno v frizerstvu, da bom nekako prednost dal ženskam. Danes, ko sem odrasel in ko se malo nekako zazrem nazaj v svojo preteklost, ugotovim, da sem imel veliko srečo, da sem imel mamo, ki je bila odprte glave, velik estet, umetnica po duši. Ona je s svojimi rokami znala čisto vse narediti, blazno dobra šivilja, blazno dobra aranžerka, in to še vse danes tudi počne, talentirana zelo. In nekako bi rekel, da sem to nekako dobil od nje, vse te občutke za te stvari. In ona je kot taka nekako bila pripravljena v meni to prepoznati. In mislim, da je to zelo pomembna stvar za male otroke, torej da imajo starše, skrbnike, kakorkoli, ljudje, ki jih imajo radi, da v njih prepoznajo stvari in brez predsotkov jih popeljati naprej po tej poti, da se iz njih razvije nekaj dobrega. Zlagal bi se, če bi rekel, da sem vedel, da bom frizer in vizažist. To ne, ampak zagotovo je v meni živela ta potreba, da ljudi popravim, torej da jim naredim neko lepšo frizuro, da spremenim barvo, da jih oblečem, da jim nanesem malo ličil, da naredim neki mini make-up in da oni potem izgledajo boljše. Tako da ja, takrat nisem vedel, da bom uspešen frizer in vizažist, ampak sem pa vedel, da me to blazno veseli. Mislim, da nihče od ljudi, ki so me prej poznali, ni bil preveč presenečen, da se jaz danes s tem profesionalno ukvarjam. Kaj je lepota? Mislim, da tukaj ne smemo nikoli pozabiti, da gre za eno relativno stvar, kaj je za koga lepo, kdaj je kdo lep in kdaj ne, s kakšno frizuro je kdo lep in kdaj ni. Najbolj pomembno pa je to, da frizer, torej stilist, vizažist, ima svoje okvirje in da nekako za tem stoji. Torej jaz moram vedeti, kaj je lepo, za tem stati in poiskati skupino ljudi, ki se bo nekako v teh mojih estetskih okvirjih počutila dobro. Tako da zame je lepo vse to, kar vidite na moji Facebook in Instagram strani. Sebe tudi urejam na tak način, torej, da se sam sebi zdim lep, pa kakorkoli se to komu sliši. Moja vizija v tem poslu je bila, da jasno skrojim svoje mnenje in da na njega pohvale in kritike ne vplivajo preveč. Jasno je, da je dobro slišati pohvalo, da je pametno slišati kritiko in pri vsem tem je še najbolj pametno vedeti, od koga oziroma iz kakšnih ust to prihaja in imeti jasno sliko o tem, kaj počnemo. In ko to nekako v sebi utrdimo, smo pripravljeni za napredovanje. Pripravljeni smo iz nekih svojih, bomo rekli, predispozicij, kapacitet narediti veliko. Torej jasna zavest o tem, kdaj smo bili dobri in kdaj nismo bili dobri. In da se bo to iz leta v leto spreminjalo, ves čas je treba delati, ves čas je treba biti nekako v stiku s poslom
in potem po defaultu napredujemo in se razvijamo. Omenili ste, da so te preobrazbe nekako naša specifika oziroma potem smo prepoznavni. Samo dodal, da so preobrazbe idealen način, da ljudem preko teh medijev, kot je Facebook, Instagram, nekako enostavno prikažemo, taka je prišla in taka je od nas šla. In mogoče se zato ljudem zdi, da se mi samo s preobrazbami ukvarjamo, ampak daleč od tega, mi se primarno ukvarjamo s frizerstvom, torej barvanja, striženja, oblikovanja in tako dalje. Najbolj sem ponosen na to, da ljudje k nam prihajajo iz celotne države in tudi iz sosednjih držav, ker so nekako prepoznali predvsem našo strast do dela, dopade se jim to, kar mi počnemo, ti estetski okviri, nekako zdi se jim, da pašejo v to zgodbo in se potem za nas tudi seveda odločijo. In ponosen sem na to, da prihajajo in se bolj kot ne v celoti prepustijo. In ko rečejo, gospod Martin, vi sami veste, kaj je najboljše, jaz sem prišla k vam, vi pa delajte, jaz bom pa uživala. Ko se dogovarjamo, kaj bomo počeli, česa ne bomo, absolutno so dobrodošle tudi sugestije od strani klientov, ampak če se slučajno nekako zgodi, da stranke predlagajo neke stvari, ki se meni zdijo absurdne, nelepe, da ni pametno, tukaj tudi kot strokovnjak sem pripravljen reči ne. In to moje ne ljudje večinoma sprejemajo, vzamejo za dobro. Zgodilo pa se je tudi, da so nekateri ljudje to popolnoma narobe razumeli, se niso počutili dobro, a veste. Torej niso to moje ne vzeli kot nekaj dobronamernega, ampak so to moje ne vzeli kot eno predrznost, aroganco, v tej moji zgodbi nimajo kaj početi. Ker ne nazadnje vse to, kar mi tukaj naredimo in vse te ženske, ki grejo od nas s svojimi novimi frizurami, so naša reklama. In nikakor si ne bi želel, da iz tega salona grejo ven take frizure, ki bi se jih jaz kot estet in kot strokovnjak sramoval, in računam na seveda razumevanje iz strani ljudi, ki nas obiščejo. Zelo je pomembno, da ko ženske pridejo k nam na spremembo barve, oblike, make-upa, obrvi, da imaš to sposobnost prepoznati, kaj bi te ženske prenesle in česa nikakor ne bi mogle. Ponovno pridemo do tega naravnega občutka, dosti bi rekel jaz, te socialne inteligence, da znaš določiti profil človeka in da vidiš, dokot smeš in dokot ne. Skozi leta se naučimo, da stranke imajo neka pričakovanja in zahtevajo neki kodeks obnašanja. Ni se mi dopadlo, da se pozablja na to, da tudi mi kot strokovnjaki iz posla tudi imamo pričakovanja in neke zahteve, kaj se tiče obnašanja. Tako da tukaj ta odnos med stranko in prodajalcem, če smem zdaj uporabiti ta izraz, nikoli ni enostranski. Tukaj gre za vzajemnost.
Torej, jaz opravljam svoje delo, vi kot stranka opravljate svoje delo, mi sodelujemo, torej tukaj nihče ni v prednosti, ampak rabimo en drugega in moramo biti spoštljivi, profesionalni in ustvarjati skupaj nekaj dobrega. Nekatere stranke so prišle in so nekako te želele prepričati, da to, kar one nosijo, da je to najboljše, da njim nič drugega ne pristoji in se tukaj, jaz mislim, najšibkejši iz tega posla nekako umikajo, ne želijo kljubovati in delajo to, kar jim stranke nekako naročijo. Torej niso ustvarjalci, ne kreirajo, ampak po navodilih ustvarjajo to, kar jim stranka reče in tukaj jaz imam pomisleke in se vprašam, zakaj sem potem jaz tukaj, če stranka ve boljše od mene. Bolj kot ne me zmeraj poslušajo in so potem seveda zadovoljne. Ne smem pa reči, da se tudi ni zgodilo, da to, kar sem jaz naredil, nekomu ni bilo všeč. Ampak teh je na srečo jih je manj. Lepotni ideali. Mislim, lepota je tako širok pojem. Mi ljudje smo različni. Obstajamo v vseh možnih oblikah, barvah. Mislim, da je zelo dobro nekako se zavedati svojih predispozicij, vedeti, kakšni smo in da iz tega, kar nam je narava dala, naredimo maksimum oziroma optimum. Sem uspel to svojo idejo o make-upu in frizuri približati vsem generacijam. Starejši pa nekako niso imeli te priložnosti spoznati ta svet make-upa in frizerstva in tukaj smo mi nekako bili tisti, ki so jih popeljali v to, približali smo jim celotno zgodbo in danes malo pa imamo v salonu neko gospo, ki praznuje 80. rojstni dan in si želi preobrazbo, ker je na naši strani videla, da tudi take ženske lahko izgledajo dobro, ženstveno, elegantno, glamurozno. Tako da sem res ponosen na to, da smo uspeli tudi pod narekovaji navadnim ženskam približati to svojo idejo, da je lahko vsaka ženska diva. Obstajajo ljudje, ki se vedejo zelo neprimerno, nekulturno, nespoštljivo zaradi nekih svojih frustracij in problemov, ki jih imajo in ob tem seveda imajo idejo, da to mora nas zanimati. Torej, ljudje so dolžni do vas biti spoštljivi, kulturni, vse to ste dolžni tudi vi ljudem ponuditi in če slučajno naletite na take ljudi, ki tega niso sposobni, jih morate odstraniti. Če pa ni možno odstraniti njih, potem se odstranite sami in poiščete neke nove kroge in živite in delate dalje. Ne vem, veste, pridejo ljudje s popolnoma uničenimi lasmi, od tebe pričakujejo, da boš to seveda v 2 urah popravil, na kar jim ti nekako predstaviš to njihovo stanje in poveš, da je prepozno za kakršenkoli popravek, da moramo obrniti ploščo, začeti na novo, lase pustiti recimo na miru, dati poudarek nekim drugim stvarem, kot je recimo nega, striženje in da potem v letu pa pol, 2 letih dobimo ta novi material in da iz tega naredimo nekaj kvalitetnega in nekaj dobrega. In so ljudje ob tem bili recimo blazno razočarani
Rekli so mi, jaz sem prišla najboljšemu in on zdaj tega ne zna popraviti. Potem seveda se moram jaz nekako postaviti zase in reči, vi ste prišli seveda k meni, ker ste bili mnenja, da sem jaz najboljši in najboljše, kar vam v tem trenutku lahko dam, je par dobrih nasvetov in da se nekako prepustite moji ideji in vas seveda v nekaj letih pripeljem do boljših las, boljšega videza. Zgodilo se je tudi, da se je stranka usedla na stol, povedala svoje želje. Jaz sem povedal, da se mi to ne zdi pametno in da tega ne bom počel. Obrazložil seveda, zakaj ni dobro. Stranka je ustala in je rekla, potem pa nič, grem drugam. In to so fantastični v bistvu trenutki. To je točno to, kar se mora zgoditi. A veste, vi ne boste počeli tega, kar bi stranka rada, ker kot strokovnjak ste mnenja, da to ni pametno, da to ni izvedljivo. Stranka se s tem ne strinja, vzame torbico, svoj plašč in odide drugam. In potem pa se dogaja, kar se dogaja. V našem salonu so stranke večinoma ženske, absolutno imamo tudi moške, ki so naše redne stranke že leta in leta, jih je bistveno manj in nemalokrat so to partnerji naših žensk, naših strank, ki jih one pripeljajo, ker so zelo zadovoljne in želijo, da tudi njihovi moški pridejo k nam na lepotičenje, na urejanje. Na tisoče ljudi je obiskalo naš salon in smo zasledili na teh omrežjih, kot je Facebook ali Instagram, da ljudje pod našimi preobrazbami prej in potem napišejo, wow, super ste uredili, 20 let je mlajša. In me to nekako vedno znova zabode, ker moj cilj nikoli ni bil pomladiti te ženske. Moj cilj je bil, mogoče to povezano tudi z neko mojo perspektivo, ki jo imam v glavi, ker sem mnenja, da mlado ne pomeni po defaultu dobro in lepo, ampak lepa je lahko tudi starejša ženska. Če ne, moram reči, brez zamere vsem drugim, ki so še med mladimi, znajo biti celo lepše in bolj atraktivne. Vedno mi je bila želja, da naredim iz njih nekaj dobrega, ne glede na leta, ne glede na poklic, ne glede na predispozicije naravne, da za svoja leta izgleda maksimalno dobro. Tako da bi si drzno pritrditi temu, da so mi zrelejše, starejše ženske večji izziv. Da. Veste, ko me vprašajo, od katerega leta dalje se vi ukvarjate z glasbo, jaz se v bistvu niti ne spomnim obdobja, ko se z glasbo nisem ukvarjal. Tako da glasba je tukaj v meni, s tem se niti ne bi rekel ukvarjal, z glasbo živim, odkar se spomnim sebe. Tako da z nastopi sem začel zelo zgodaj, nešteto festivalov je za mano, nešteto nastopov, nešteto posnetih pesmi, videospotov, tako da ob ličenju in frizerstvu je to še ena stvar, brez katere si ne znam predstavljati svojega življenja. Za večino svojih pesmi sem sam napisal besedila, za nekatere tudi glasbo, pa tudi nekaj drugih avtorjev je bilo. Tako da inspiracija življenja, mislim, kaj je lahko večja inspiracija od vsega, kar se nam
v življenju dogaja. Tako v pesmih ponavadi seveda ljubezen, a ljubezen zajema vse druge stvari, ljubosumje, žalost, srečo, pa so nekateri ljudje ljubljeni, neljubljeni, razočarani, jezni, sami. Tako da tukaj gre za eno večno inspiracijo in to so ljudje in njihove zgodbe. Jaz sem ena umetniška duša, ki je nekako po defaultu nagnjena, rečemo tudi kaki depresiji, slabi volji, in ravno zaradi takih stanj sem jaz bil zelo hitro nekako pripravljen na razmišljanje, zakaj, čemu. In potem sem ugotovil, da to idealiziranje življenja, idealiziranje sreče in poveličevanje te žalosti je tipično za umetnike, in sem ugotovil, da je tam nekako treba vključiti racijo, torej možgane, in spoznavati svet okrog sebe in ugotoviti, da je prav, da smo kdaj slabe volje. Če pridemo v situacijo, ki nas res želi iztiriti iz teh poznanih nam tirnic, da se moramo dobro vprašati, če je ta stvar res tako pomembna. In to je v bistvu neke vrste trening, da se naučimo uravnavati vse te občutke, ki so v nas, da se zavemo, da sreča ne izgleda tako, kot izgleda v hollywoodskih filmih, in da s tem popolnoma ni nič narobe. Ena zmernost je za moje pojme blazno pomembna, torej ne leteti preveč visoko, ne biti preveč na tleh, ampak eno konstanto uloviti, biti v tej sredini. A sredina je, jaz mislim, najboljši položaj za vsakega človeka. Malo žalosti, malo sreče, malo vsega, vseh negativnih in pozitivnih občutkov, poiskati mir ravno v tej zmernosti. Eto, to je neka moja ideja. Hvala za pozornost, upam, da vam ni bil dolg čas, jaz sem dal vse od sebe. Lep pozdrav vsem, adijo. Ja nisam tako loš kao što nekad izgleda. Mnogo toga još bih mogao da dam. Čudne senke prate moje telo, moje misli okreću. Stalno bežim, al me ipak sustižu. Ne zameri kad te ružno pogledam, kad loše reči bacim ti u
lice za dobar dan. To ranjen ja se javlja iz dna srca nakon 300 godina usamljenog malog tužnog deteta. Zavoli ove moje mane i ne puštaj me. Obećavam ti bolje dane i svoj mali svet. Otvorit ću za tebe, bit ćeš moj najdraži gost. Do boljeg mene budi preko reke suza, meni most. Zavoli ove moje mane i ne puštaj me. Obećavam ti bolje dane i svoj mali svet. Otvorit ću za tebe, bit ćeš moj najdraži gost. Do boljeg mene budi preko reke suza, meni most. Do boljeg mene budi preko reke suza, meni most. Sem Tatjana Brajer, prihajam iz bližine Ljubljane, iz lepe vasice pod Peči. Sicer sem pa rojena Štajerka, Mariborčanka in se rada vračam v naše kraje. Tako sem tudi pristala tukaj v Kamnici pri mojem najboljšem frizerju Martinu Peroviču. Stara bom 57 let, v najboljših letih, kar se jih da dobiti. Kakorkoli, veselim se svoje starosti s tem, da mi Martin pomaga. Stvar je taka, da sem, ko sem bila mlajša, tam do 50. leta, sem rekla, da nikoli ne bom imela tatuja, ne. Prvi moj tatu je na glavi, na čelu, ki ga sedaj vidite, katerega Martin zelo mrzi in ga tudi vedno briše. Martin jih rešuje za časa tega življenja, na koncu bo pa to samo krematorij rešil. Zjutraj, ko se zbudim, ne poznam te, ampak omilate bom vseeno. Vidimo se čez nekaj uric. Še vedno bom ista jaz, ampak drugačna. Tako, da vas spomnim, še vedno sem ista Tatjana, vendar se ne vidi tako, mogoče nekaj uric starejša.
Martin je iz mene izvabil vso notranjo lepoto in jo samo poudaril, tako kot se to dela pri vseh ženskah in dekletih. Hvala, Martin. Martin nima zastonj slogana Hair and Make-up Artist. Vsekakor je artist, umetnik. V bistvu sem bila na začetku prazno platno, ki ga zdaj vidite prelepega, ampak z osnovo iz mene. To sem še vedno jaz. Ja, to sem še vedno jaz. Lepo pozdravljeni, dijaki, dijakinja ter vsi ostali udeleženci tega dogodka. Moje ime je Matevž Firšt, sem generalni direktor podjetja Kene na Balkanu in sem eden od žirije, katera je ocenjevala vaše dela, vaše frizure. Moram povedati, da sem bil zelo navdušen nad izvedbo nekaterih. Vidi se, da ste se zelo potrudili, so zelo na visokem nivoju, kar pa nam da vedeti tudi, da je izobraževalni program Frizer dobro naravnan, da po končanju frizerske šole dobimo zelo dobre frizerje, kateri so prihodnost tega poklica. Sam sem podal svoje ocene, upam, da sem se odločil pravilno. Nažalost, glede na situacijo v zadnjem letu, moramo vse te dogodke delati online. V živo še jih najverjetneje nekaj časa ne bomo morali, ampak vseeno sem vesel, da so se organizatorji potrudili, da vseeno dogodek izpeljajo, kajti samo na ta način ohranjamo frizerstvo na pravi poti. Bi pa še rad za konec povedal, da ste izbrali enega izmed najlepših poklicev, v katerem vam nikoli ne bo dolg čas, v katerem lahko veliko dosežete. Pred vami je lahko dolga, uspešna kariera. Vsem skupaj želim uspešno in upam, da se naslednjo leto na takšnih in drugačnih dogodkih srečujemo že v živo. Čau! Lep pozdrav vsem skupaj. Sem Goran Fajler, nosnik Studia Oranž. In sem bil eden 3 žirantov pri natečaju Svetovi. Tako da bi najprej rad čestital vsem, ki so izbrali pogum in se tega natečaja tudi udeležili in nekako pokazali svojo kreativnost. Tako da res iskrene čestitke. Zelo dobro je gledati, ko so dijaki pripravljeni narediti nekaj več, da grejo mogoče tudi malo iz neke cone obdobja in pokažejo tisto pravo kreativnost, ki se skriva v njih. Ampak nažalost je pač tekmovanje zmeraj z prvim, drugim in tretjim mestom, tako da smo izbrali tudi te. Čestitke vsem skupaj še enkrat in res sem ponosen in želim tudi v bodoče, da se čim več dijakov udeleži takšnih tekmovanj in pokažejo vso tisto kreativnost, ki se skriva v tem. Zdaj še enkrat čestitke, lep pozdrav vsem. Pozdravljeni, sem Smiljan Škarica, zastopnik za barve Glint, zastopnik salona Škarica in pa predsednik sekcije Frizerjev Slovenije. Čestitam vsem tekmovalcem in predvsem zmagovalcem tekmovanja. Ocenjeval sem na vložen čas in na vizijo posameznika. Izdelki so izjemni in primerljivi z delom frizerja z 10-letnimi izkušnjami. Želim, da tekmovanje zaživi vsako leto in da se prijavi čim več udeležencev.
Ime mi je Jernej Ludvik, sem predstavnik podjetja, kot rečeno, Frizer Plac, kar je osnova Frizer Placa je, da smo nekje aprila 2010 razmišljali, kaj manjka v slovenskem prostoru in razmišljali smo predvsem v tem smeri, da manjka eno podjetje, ki bo dejansko zagotovilo frizerju vse, kar nudi za nemoteno delo v frizerskem salonu. Kratko in drnato, ljudje oziroma stranke, ki se odločijo, da obiščejo našo podjetje, jim omogočamo, da praktično opremijo vse, od začetka do konca, oziroma drugače rečeno, v 24 urah je naše podjetje sposobno iz praznega prostora narediti funkcionalen frizerski salon, ki bo lahko začel obratovati. Zdaj ne bi jaz tudi govoril, kaj mi vse nudimo v podjetju Frizer Plac, ker smo neko rekli, da se bomo osredotočili na en segment in da bomo želeli dati poudarek na opremo frizerskega salona. Tako da jaz osebno menim, da bomo danes namenili več časa sami opremi frizerskega salona, drugače pa mi tudi ponujamo kompletno galanterijo za frizerski salon, kompletni kemijski program, to se pravi kompletno kozmetiko za frizerje. Skratka, kot že parkrat rečeno, ponujamo vse. Da se vrnem na začetno temo, pomeni, da se vrnemo na opremo frizerskih salonov, je pa predvsem to, da jaz rečem, da morda bodoči frizeri ali pa tudi obstoječi frizeri, morda, tak sem dobil jaz občutek, velikokrat razmišljajo, ko se odločajo za samostojno pot, pa ogromno časa posvetijo temu, s katero blagovno znamko kozmetike bojo delali v frizerskem salonu, katere materijale bojo uporabljali v frizerskem salonu, da pa po mojem mnenju bistveno premalo časa namenijo sami opremi frizerskega salona. Vprašanje je, jaz se tudi velikokrat sprašujem, kolikokrat se frizer vpraša, kako dolgo ali pa koliko časa bo on preživel v tem prostoru. Jaz osebno mislim, da se moramo zavedati, da frizer, ki gre na samostojno poslovno pot, da on v frizerskem salonu preživi praktično polovico svojega dneva. In vsak dan se on vrača v frizerski salon in vsak dan se vrača v ta prostor. Tako da jaz osebno mislim, da tudi frizerski salon je nekje ogledalo za vse stranke, ki pridejo v frizerski salon, in pa tudi, da sama oprema v frizerskem salonu na nek način izraža tudi samega lastnika, ki je upravljal ta frizerski salon. V bistvu on da del sebe, ker naredi prostor, v katerem se on dobro počuti, ampak za katerega tudi meni, da bo dal neko osebno noto strankam, ki bojo prihajale v salon in da bojo tudi one se zelo dobro počutile v tem frizerskem salonu. Tako da, kar se same opreme tiče frizerskih salonov, mi smo se odločili, imeli smo veliko možnosti. Lahko bi šli zastopati podjetje, ki imajo mogoče malo bolj cenovno dostopno opremo za frizerske salone, lahko bi zastopali podjetja, ki so ekstremno, rečemo v zelo ekstremnih cenovnih razponih, mi pa smo želeli nekje najti neko zlato sredino, ki je primerna za naš slovenski trg in da ponudimo frizerju nekaj, kar je v kvaliteti in v sami ceni v neki ravnilovki. To se pravi, nam je v interesu, da ponudimo frizerju odlično opremo za nek zmeren denar. Tako da se nekje najdejo. Nismo želeli izhajati iz okvirov Evropske unije, želeli smo imeti evropskega proizvajalca, tako da mi smo zelo veseli, da smo našli skupni jezik in smo zastopnik podjetja Čerjoti. Sam Čerjoti, ki prihaja iz Italije, in tudi kompletno vse, kar Čerjoti proizvaja in dela, se dela v Italiji. Ničesar ni narejeno na vzhodu, tako da ta zagotovila nam dajo in tudi vsi certifikati, ki so, izkazujejo, da je oprema, ki jo Čerjoti dela, narejena v podjetju v Milano. Kaj ponujamo? Samo podjetje Čerjoti ponuja kompletno vse, kar rabi za frizer, da lahko opremi svoj frizerski salon. Pomeni kompleten program delovnih stolov, kompleten program umivalnikov, kompleten program delovnih prostorov, ki vključujejo tudi ogledala, ponujajo kompletni program servisnih vozičkov, kompleten program havb, kompleten program klimaconov in pa ne nazadnje tudi ponujajo
opremo, ki jo potrebujete v čakalnici, ponujajo opremo, ki jo potrebujete v recepciji in pa tudi nenazadnje, vkolikor se gre frizer malo na širše, se ponujajo tudi kompletni programi, ki jih potrebujete. Temu rečemo v frizerskem žargonu color bar, v bistvu tam, kjer je kompletni laboratorij, kjer v bistvu frizer pripravlja kompletne zmesi in pa vse postopke, da lahko potem nanaša barvo na lase. Skratka, še enkrat rečeno, tudi Čerjoti gleda, da ponudi neko celovito ponudbo za končno sestavo frizerskega salona. Vsi dobro vemo, kakorkoli že obrnemo, Italijani so zelo, zelo znani po svojem dizajnu. Zelo dobro vemo, mesto Milano, to je središče mode, in temu primerno se tudi izraža kompletna oprema Čerjoti in ima neko svojo osebno noto. Tako da nekje, če se zdaj osredotočim na same stole, je to zdaj, jaz sem tudi dosti govoril z našim predstavnikom v Italiji, pa je na nek način dal en zelo, zelo simpatičen primer. Pridejo trenutki, ko se frizer odloči za nakup opreme frizerskega salona ali pa da bo obnovil svoj obstoječi frizerski salon, pa ko pridemo do prve tematike enega stola, pa se nekoliko ustraši, ker en tak stol lahko ima tudi velik razpon ali pa diapazon, kar se tiče same cene. Ampak, če damo en tak plastičen primer, tudi če stol stane recimo 1200 evrov, pomislite to, da si to ceno razdelite na 12 mesecev. Vas bo tak stol v enem mesecu prišel 100 evrov. Če si to razdelimo na nadaljnjih 20 delovnih dni, potem točno vemo, koliko nas bo prišel tak stol na dan. In v končni fazi, če na tak način računate, v bistvu niti ni veliko, kolikor si človek privošči za svojo dušo. Za svojo dušo in naredi prostor, ki je njemu po volji, ki je njemu blizu, v katerem se dobro počuti in v katerem bo dolgo časa tudi delal. Kakšna je neki presek? Presek načeloma bi naj bilo, da se frizerji nekje odločajo nekje na 5 do 7 let, da se naredi neka osvežitev ali pa obnova frizerskega salona. So pa tudi stranke, ki dejansko vztrajajo na eni opremi, ker jim tako dobro služi. Tako da imamo tudi salone, ki imajo opremo 20 ali pa tudi več let. Sam osebno vem za frizerski salon v Ljubljani, ki ima opremo Čerjoti že svojih 25 let v salonu in ta svoja oprema še vedno služi svojemu namenu. Če se vrnem nazaj na frizerske stole, frizerski stoli so lahko v bistvu zelo raznoliki, predvsem jasno so ženski frizerski stoli, imamo pa tudi specifične stole, ki so namenjeni samo brivcem. To je tudi zelo mogoče mal trend, da se tudi dosti salonov usmirja v ta segment barber, to se pravi, delajo tudi posebne prostore ali pa posebne oddelke, ki so dejansko namenjene samo nam moškim. Tako da nismo mi toliko zapostavljeni, da niso vedno ženske v ospredju, ampak pride tudi segment, kjer je namenjen samo nam moškim. Glede na to, kako smo zdaj v kader usmirjeni pa vse skupaj, imamo pač, mi gledamo na to, ne želimo neki našim strankam ponujati opreme samo skozi prodajni katalog, ampak se trudimo, da širimo in imamo vedno več opreme tudi na našem sedežu podjetja v Konicah, kjer ima stranka možnost tudi v živo videti in dobiti nek občutek, zakaj se bo odločila. Mi smo se pač odločili, da bomo probali z vsakim mesecem imeti tega vedno več, tako da lahko rečem, da smo počasi že zelo ponosni, ker vedno bolj gre trend v to smer, da bomo imeli drugi največji razstavni salon v Evropi, takoj za Čerjotijom iz Milana. To je tudi namen podjetja, da se bomo širili in naredili še večji razstavni salon, kot je zdaj, ker v bistvu to, kar nam trenutno nudijo kapacitete, je že vse skupaj preveč polno. Imamo v bistvu en elitni stol podjetja Čerjoti, ki je namenjen brivcem. To je pač iz programa Jupiter. Sta še dva brivska stola, ki sta recimo na nek način cenovno malo bolj sprejemljiva, ampak mi smo pač rekli, želimo pokazati tisto, kar je zmore Čerjoti največ. In največ je v bistvu naš predstavnik Jupiter. Sam stol je namenjen, tako kot rečeno, brivcem.
ponuja na hrbtnem delu klasično za vsak frizerski stol, ker za brivce je tudi velikokrat pomembno urejanje brade, pomeni, da mora imeti prilagodljiv ledveni del. Ta stol omogoča hkrati tudi, ko urejamo brado, da stranko na primeren način nagnemo nazaj, tako da se stranka udobno počuti. Jasno, vsak brivski stol mora imeti hidravliko, to se pravi, je hidravlično vzmeten, tako da ga lahko dvigate in spuščate. In tudi v bistvu ima oporo za nogo, da se lahko stranka udobno namesti. Zdaj, konkretno ta Jupiter je v enem tonu, mi imamo kompletno paleto barv in lahko zelo individualiziramo vsak posamezni stol. Oziroma, ko Čerjot je naredil dobre 2 leti nazaj še korak več in dejansko tudi glede na želje stranke lahko vsak stol zelo personaliziramo. Kaj pomeni personaliziramo, vkolikor stranka želi, pa ima nek svoj logotip, se lahko naredijo tudi všitki z njenim logotipom, lahko se naredijo všitki z logotipom na priporočilo proizvajalca, ampak kot rečeno, Jupiter neki kot tipičen predstavnik elitnega dela moških frizerskih stolov. Zdaj imam simulacijo, da je treba pokazati, kako se on kipne nazaj. Tudi to lahko pokažemo. To je v bistvu zdaj v ležečem položaju, to pa v bistvu predvsem ga imamo v ležečem položaju takrat, ko se stranki ureja brada. Ta funkcija dejansko ni nekaj samoumevnega, rečemo 70-80% moških stolov te funkcije ne omogoča. Ampak, ko se neki potem stranka, ki se odloča za moške frizerske stole, pa ponavadi, žal je temu tako, vedno primerja tudi, kaj ponuja trg in po kakšni ceni ponuja. Je veliko moških frizerskih stolov, ki so cenovno sprejemljivejši, ampak tisti vprašanje, da v večini ne ponujajo funkcije, da ga lahko nagnete nazaj. Tako da to je ta stol, ki to funkcijo ima in pa tudi sam kot tak zelo masivno zgleda in naredi neko osebno noto v frizerskem salonu. Sedeče delo ni najboljše, ampak pozablja se, da tudi stoječe delo ni najboljše. Vemo pa vsi, da sam frizer večino svojega časa upravlja v stoječem stanju. Posledično se pa dogaja sledeče, da v bistvu je neodvisna raziskava pokazala, da 70% frizerjev ima za voljo stoječega dela hude in velike težave z hrbtenico, veliko težav z rameni in posledično tega, ker ima težave z hrbtenico, z rameni, prihaja tudi do problema, da ima ogromno frizerjev probleme z nogami in ožiljem. Vse skupaj pa potem vodi tudi do vse splošne utrujenosti. Mi smo tem stvarem želeli prisluhniti in se tudi vedno bolj trudimo, da tudi ponudimo frizerju opremo, ki bi na nek način ga razbremenila. Konkretno zdaj, ko stojim tukaj pred samim umivalnikom, jaz recimo sem ene velike rasti, in so pa frizerji, ki so v bistvu lahko veliki ali pa majhni. Zdaj, če je majhni frizer, nima toliko težav, velik frizer pa ima težave, če ima nizek umivalnik, da ima ves čas vključeno hrbtenico. To je tipično primer enega umivalnika, ki mislim, da smo trenutno edini v Sloveniji, ki ga imamo. Namreč ta umivalnik vam omogoča, da samo stranko daste na stol in sam umivalnik lahko dvignete na višino 115 cm. Pomeni, da tukaj v bistvu smo zelo partner frizerju, ker jaz, če si zdaj dvignem, bom čisto drugače umival, kot če imam umivalnik spuščen. Ker sem velik, mi dosti bolj odgovarja, da si ga bliže dvignem k sebi. In to smo imeli en tak sam primer, da je dejansko frizer iskal umivalnik, ker ima velike težave s hrbtenico, da je lahko v pravilnem položaju in da v bistvu gre stranka in sam umivalnik za njo. Ampak en tak tipičen del, ki tudi razbremeni samega frizerja pri njegovem delu, je mojstrski stolček, ker dejansko lahko tukaj frizer dela v sedečem položaju. Hidravlično vzmeten, lahko si ga prilagaja na svojo višino in ko se vrnemo nazaj na raziskave v bistvu neodvisne inštitucije,
pravijo, da ne sedeče, ne stoječe delo ni dovolj zdravo, zdrava je kombinacija obeh dveh. Ne. Morda 2-3 besede samo še o mojstrskem stolčku, to je en tipičen primer zelo dobrega mojstrskega stolčka. Vidite sam način izdelave, vidijo se kolesi, v bistvu to je tisti najvišji nivo, ki ga lahko ponudiš frizerju, da lahko optimalno dela v frizerskem salonu. Na moji desni tipičen predstavnik umivalnika, mi mu pravimo tudi gospod COVID, ne, ker zdaj so žal frizerji zelo omejeni z vsem skupaj in morajo zelo imeti upoštevati vsa navodila, ki jih narekuje naša vlada, in v bistvu ta umivalnik nudi tudi, ko se sama stranka usede nanj, optimalno zaščito, da ne pride v bistvu v stik stranka z v bistvu frizerjem. Kolikor vas to moti, se enostavno ta zaščita odstrani. Je pa v bistvu nekaj, kar dejansko prikazuje, da se čerjoti zelo prilagaja trenutnim razmeram na trgu. Ne. Ko se bomo enkrat vsega skupaj znebili, se pa ta zaščita lahko tudi odstrani. Ne. Tako da, to imamo nekaj, kar se tiče v samih umivalnikih. V tem delu razstavnega prostora sta 2 umivalnika, počasi se bomo selili v naš desni del, kjer imamo še malo več tudi umivalnikov, pa predvsem ženskih delovnih stolov. Ne. Kar se tiče samih ženskih delovnih stolov, se bo lahko dalo tudi marsikaj povedati, o čemer še nisem trenutno govoril, predvsem to, ko se velikokrat sprašujete, zakaj je lahko pri opremi takšna razlika v ceni. Na razliko v ceni predvsem tudi vplivajo materiali, ki jih uporabljamo pri sami izdelavi frizerske opreme. Ne. Vi lahko kupujete, v bistvu vsa frizerska oprema je narejena iz umetnega usnja, ali pa, kako se temu rečemo, umetni skaj. In že tukaj se gre predvsem za to, da se pogovarjamo o kvaliteti. Ne. Vi lahko vedno kupujete različno, tudi rečemo, če zdaj govorimo o damah, ki so bolj vešče tega, če grejo kupiti blago za obleko, lahko tudi različne kvalitete blaga se kupujejo. Ne. In čerjoti zelo pazi tukaj, da v bistvu kupuje blago pri najboljših proizvajalcih, tako da tudi življenjska doba samega umetnega usnja je bistveno daljša kot pri naši konkurenci. Ne gre se samo za umetni skaj, gre se tudi samo za polnila. To se pravi polnila, ki jih uporabljamo, da je stol čim bolj udoben. Gre se za gobo, ki je v notranjosti samega stola, in tudi sama goba močno vpliva na kvaliteto stola in močno vpliva na to, kako se bo stranka na vašem stolu počutila. V bistvu, kjer smo zdaj, je za stranke, ki pridejo v naš razstavni salon, en tak tipičen primer, kako lahko en frizerski salon zgleda. Ne. Žal so mi dame en stol že sunale, ne. Ponavadi imamo tu 2 delovna mesta, pred 2 delovnim mestim sta 2 delovna stola in tipično, morda kar tudi nismo danes še besede pozabili omeniti, je, da tudi vsaka dama si želi spočiti noge, da tudi v vsakem frizerskem salonu so potrebne opore za nogo. Ne. Predno se konkretno lotimo ženskih frizerskih stolov, morda samo tu, ker je en lep primer delovnega prostora, pač Italijani imajo radi čim več stekla, radi imajo velika ogledala, ampak po svoje je to tudi morda zanimivo 2 besedi izgubiti, to je ogledalo od vrha navzdol, ne, ampak ko sama stranka sedi, dejstvo je, da si svoje lepe noge tudi vidi v ogledalo. Marsikomu to ni všeč, tako da nekje na slovenskem tržišču so še malo bolj zadržane dame in so malo bolj konzervativne, tako da niso veliki prijatelji velikih ogledal in vedno gledamo, da spodnji del nekje zapiramo. Je možnost, kar se tiče same opore za noge, imamo tu 2 tipična primera, kjer jih samo damo na tla. Obstajajo tudi delovni prostori, kjer so že same opore za nogo integrirane. Ne. Pred samim ogledalom, tudi nismo še nič spregovorili, je vedno tudi polica, odlagalna površina, kjer sam frizer med svojim delom odlaga izdelke, ki jih potrebuje med samim delom. Pomeni izdelke za samo urejanje pričeske, to se pravi kozmetične izdelke, velikokrat boste tukaj najdli tudi glavnike, škarje. Kaj boste pa zagotovo najdli, je pa kavica. Ker ženske zelo rade kavico pijejo in medtem, ko jih urejajo, tudi kaj preberejo, ampak trenutno ne smejo.
Da se obrnem nazaj na same frizerske stole. V bistvu tu je zdaj razviden zelo velik asortiman različnih frizerskih stolov, ki jih mi ponujamo za naše frizerke, pa še vedno ni to vse, kar sam Čerjoti zmore. Ampak mi smo predvsem gledali na dve stvari, ne vem, koliko se bo dalo to videti, ampak tipično ta stol ima možnost, kjer je noga v spodih polna, v kvadratni obliki. Ima se tudi stol nasproti, kjer je noga v spodaj in je v okrogli obliki. Največ, kar se pa prodaja, so pa v bistvu noge, ki imajo v spodih križ. In vsak stol, jasno, mora biti hidravlično vzmeten. Hidravlično vzmeten iz tega razloga, ker ko strižemo, da si stranko prilagodimo na svojo primerno višino. Vkolikor želimo, da je hidravlično vzmeten, potrebuje on hidravlično vzmet, ki mu omogoča, da stranko dviguje in hkrati tudi spušča. Je pa zanimivo, da večinoma na teh stolih sedijo dame, in dame so več ali manj zelo nemirne duše, ker one se velikokrat usedejo in se pogovarjajo in se ves čas v bistvu rade one zibajo. To je pa zelo neprijetno za frizerja, ker v bistvu, vkolikor so dame toliko nemirne, on ne more v miru upravljati svojega dela. Zato vsaka hidravlična zmet omogoča, da jo blokirate in s tem umirite vašo stranko in lahko v miru delate. Tako da to so te hidravlične zmeti. Drugo pa kar je, če hočemo racionalizirati samo poslovanje v frizerskem salonu, kjer delamo večje frizerske salone, to mi tudi priporočamo našim strankam. Stranka vedno reče, ja, hočem stol, pa hočem, da je hidravlično vzmeten. Mi rečemo, ja, samo vkolikor ona dela po segmentih, pomeni, da ona dela prostor, kjer bo imela samo striženje, pa končno oblikovanje pričeske, tam mi rečemo, ja, tam delajte hidravlične stole, ki so tudi dražji. Vkolikor pa ima ona poseben oddelek, kjer dela samo barvanje in ne striže, tam pa te hidravlične zmeti mi pravimo, da ni potrebna, ker dejansko se tam vrši samo nanos barve in ne pride do tistega končnega oblikovanja pričeske, in vkolikor se odloči, da hidravlične zmeti nima, bistveno poceni samo ceno stola. Drugo, kar imate možnost tukaj vidite tudi to, da v bistvu vsak stol, ki ga imamo v našem razstavnem salonu, je v drugi barvi. Kaj to pomeni? To pomeni tudi na zelo, zelo širok spekter različnih odtenkov barv, ki jih Čerjoti ponuja. Tako da mi se lahko zelo, zelo prilagodimo svoji stranki. In kaj tudi druga, kažemo predvsem tudi na to, da imajo vsi stoli na nek način, drug način opore oziroma naslona za roko. So saloni, ki jim odgovarja, da je vse skupaj v kromirani obliki, so saloni, ki jim bolj odgovarja, da imajo oblazinjeno, imaš pa tudi salone, ki nekje iščejo, da te opore praktično ni, da so roke proste. Tako da trudimo se, vkolikor gremo v razstavni salon, da skušamo pokazati stranki čim bolj raznolikost, kaj vse se v frizerskem salonu da. Mene osebno zelo fascinira, ker se stranke na nek način zelo otepajo stola, ki je narejen iz plastičnih mas, to je tipično ta stol. On je kompletna sedaljna površina je iz plastičnih mas, ampak vkolikor bi imeli priložnost sedeti na tem stolu, je ta stol zelo udoben. Se pa zelo bojijo, vkolikor pride ta stol v stik z barvo, ker se velikokrat zgodi, da se stvar popacka. Sam Čerjoti daje garancijo na te stole, da je vsa barva odstranljiva in se da popolnoma enostavno očistiti, in te salone, te stole smo že v marsikateri slovenski frizerski salon prodali in nikjer nismo imeli ene reklamacije ali pa da je bila kakršnakoli težava, da ne bi bilo mogoče to barvo odstraniti. Tako da to je nekoliko par besed o samih stolih. Ostali smo pri servisnih vozičkih, jaz tukaj veliko besed ne bi izgubljal, ampak zelo rad, ker vem, da je ta oddaja predvsem tudi namenjena bodočim frizerjem, zelo rad iz prakse govorim in kaj je praksa pokazala, predvsem pri servisnih vozičkih je zelo pomembno, kot sem že rekel, kar se tiče samih koles, ker ogromno je na tleh ustriženih las in se potem ti lasje zapletejo v same kolese not. Pri teh kolesih te težave ne bo. Drugo, kar pa jaz rečem, je pa zelo zanimivo, to so pa mene tudi frizerji naučili, je, ko ogromno se v salonu uporablja laka za lase,
in se to prši in se ogromno nekih meglic dela. In posledično temu, ker se ogromno tega uporablja, se potem tudi v servisnih vozičkih, ki so bolj odprtega tipa, nabira toliko več prahu. In posledično imate tudi toliko več dela, da se vse očisti. In zato mi zelo veliko in zelo pazimo pri čerotju, da imamo ogromno servisnih vozičkov, ki so relativno zelo, zelo zaprti. Ne morejo preprečiti vsega, dejstvo, ampak bistveno je, da preprečijo ogromno. Veliko je manj možnosti, da pride do nečistoče. En tak zanimiv podatek je, ker so ti vozički narejeni iz plastičnih mas, je servisni voziček samo tu, koliko v bistvu čerjoti razmišlja. V salonu se ogromno uporabljajo kodralniki za lase, ogromno se uporabljajo likalniki za lase in vse to je zelo vroče. Če bi vi to vroče položili na plastično površino, jasno bi se vam tale stalila, ne. In to je zanimivo, ne. V tem servisnem vozičku imate v bistvu prav aluminijaste posode, ki preprečujejo to in vam omogočajo odlaganje teh vročih električnih elementov v te posode. Tako da, to je v bistvu samo en tak spekter in zelo raznolik spekter, ki ga ponuja čerjoti. In da se vrnem na začetek, ko smo govorili, da sam čerjoti je zelo prijazen bodočemu frizerju in da lahko se personalizira. Tu je recimo en servisni voziček, ki ima en tak tipičen primer personalizirane hrbtne strani in kjer je tudi logotip pač podjetja Čerjoti. To v bistvu lahko mi zamenjamo in naredimo kompletno po vašem priporočilu. V bistvu vi nam daste samo, kaj bi želeli imeti in mi to individualno za vaš frizerski salon naredimo servisni voziček. To pa pomeni, da daje še eno piko na i vašemu bodočemu frizerskemu salonu. Za vse strižnike za lase, ki jih mi ponujamo, je v našem programu, da se rezilna glava lahko zamenja. Morda kot zanimivost, da si vzamemo toliko časa, v našem programu v bistvu imamo strižnike, katerega lastnik je en sam. Pomeni Val kot tak, je lastnik blagovne znamke Moser in lastnik blagovne znamke Ermila. Iz kakšnega razloga vam to razlagam? Predvsem iz tega razloga je, ker vkolikor res vzamem Ermilin strižnik in vedno pazite, vzamite si dlan, vzamite si palec in tako najbolj enostavno odstranite rezilno glavo. In na tak način je tudi najlažje nastavite. Ampak recimo, jaz imam zdaj rezilno glavo od strižnika za lase od Ermile. Bom vzel zdaj strižnik, ki ga ima blagovna znamka Moser, odstranim rezilno glavo in vzamem rezilno glavo od strižnika Ermile. Popolnoma enako. Tako da, vkolikor se odločite za to, dejansko je tudi v bistvu nek racionalna odločitev, ker potem lahko nekje izbirate ali Moserjev strižnik, ali Ermilin, ali Valov strižnik, rezilna glava, nadomestna bo vedno enaka. Pri samem strižniku se tudi gre predvsem znova za samo osebo, kaj vam bolj odgovarja. Strižniki so lahko na eni strani bolj težki, bolj okorni, ne. Vkolikor ste po naravi bolj nežen tip osebe, boste poiskali strižnik, ki je lažji, ne, in pa bolj ličen. To so predvsem strižniki blagovne znamke Panasonic. Kaj imate še druga pri strižnikih je, da imate dve možnosti, eni so žični, eni so brezžični, ne, to se pravi brezžični uporabljajo akumulator, žični pa so zdaj trenutno malo bolj v trendu, ker smo prej tudi govorili o samih brivcih, tako da predvsem ta del je zelo namenjen moškim salonom in pa brivcem, tako da tukaj se pa predvsem gre spet znova za individualnost, kaj posamezni frizer išče, ne. Kar je pa zelo pomembno, to je bila tudi iztočnica, ja, vsak strižnik, ki ga kupite pri nas, normalno ima garancijo, je 1 leto, ampak vprašanje, ki je meni bilo zelo blizu in zelo všeč in kjer se dela največ napak, je vzdrževanje samega strižnika. Največji izziv je, ki ga imamo in tudi največ popravil, ki jih imamo, je to, da stranke pravijo, da sam strižnik ne reže, da slabo reže, ne, ampak vedno znova se vrnemo na to, da strižnika niso dovolj oljili, ne.
vedno je treba rezilno glavo dovolj oljiti, ker nobena stvar, rečemo tudi karkoli se uporablja in vkolikor ni dovoljšne količine olja, potem prihaja do trenja, ker je vse skupaj suho, ta zgornji del glave in spodnji del pride do trenja. S tem, ko pride do trenja, rabi sam stroj bistveno več moči, da dela, in s tem, ko rabi več moči, potem pride tudi do tega, da sam motor dobi zračnost in s tem, ko pride v njega zrak, je tudi bistveno bolj glasen. Tako da to, če dovolite, da vam položim na srce, mi tudi v vsak strižnik, ki ga prodamo, damo varnostno opozorilo noter. Strižnik je treba redno čistiti in redno oljiti. Predvsem v salonih, ki ga zelo veliko uporabljajo, nas kot trgovce učijo, da bi bilo potrebno po vsakem striženju to narediti. Vemo, da to ni mogoče, ampak minimalno, kar zahtevamo, je, da vsaj enkrat na dan temeljito ga očistite in naoljite. Bilo je tukaj še eno vprašanje, ki se je meni osebno zdelo zanimivo, pa ga zdaj ne vem. Ampak v samih strižnikih, jaz rečem še enkrat, bistvena je sama rezilna glava in vedno gledajte, da ga čistite in vedno gledajte, da bo imel strižnik dovolj olja. To je osnovno vodilo, če želite, da vam bo strižnik dolgo služil. Kar nam je pa nekje ostalo še na tem našem sprehodu, je pa predvsem to, kar smo že na samem začetku govorili, da del vsakega frizerskega salona je dobro, čeprav je tega vedno manj, tudi da imamo v vsakem frizerskem salonu sušilne kape. Otroci vem, da ga ne boste nikoli uporabljali, ne? To je pač očitno po Toporišiču, da so sušilne kape, ampak vsak frizer, jaz še nisem pa delam v tem poklicu 20 let ali pa 25 let, še nisem slišal za sušilno kapo. Po domače rečemo, ali pa na slovenskem trgu, pa vse posod internacionalno, so to havbe. In če ugotovili v sušilni kapi, noben ne bo vedel, zakaj se gre, v havbi bo vsak vedel, koliko je ura. Tako da, kar se samih sušilnih kap tiče, da se lepo izražamo, pa v bistvu se gre predvsem zato, da je dejansko bil Čerjoti pionir, tako da oni imajo že zelo dolgo tradicijo. Všeč mi je bilo, ko sem bil tudi na obisku v vaši prelepi šoli v Mariboru, kjer so se vaše učiteljice zelo zgražale nad sušilnimi kapami. V bistvu jim je samo ena odgovarjala, za katero pravijo, da imajo več kot 30 let v salonu, pa da še ni duše spustila, ne. Jaz praktično sem jo videl na dolžini 15 metrov in sem se začel smejati, ker sem nemudoma vedel, čigava je ta sušilna kapa, ker ta sušilna kapa dejansko prihaja iz hiše Čerjoti. To so me tudi učiteljice podučile, mi v večini prodajamo sušilne kape, ki so avtomatske, pomeni, da ne nastavljate hitrosti, nastavljate samo temperaturo, kako močno želite, da je temperatura, pa v bistvu imate tudi časovni merilec, da nastavite čas, kako dolgo bo stranka pod sušilno kapo. Te sušilne kape ne zadovoljijo potrebe, ki jih zahtevajo frizerske šole, tam pa so še vedno potrebne v bistvu sušilne kape, kjer lahko še individualno nastavljate tudi hitrost. Pomeni, Čerjoti ponuja tudi to, imate sušilne kape, kot rečeno, popolnoma avtomatske, ali na 2 hitrosti, ali na 3 hitrosti, ne. Po večini pa že zadovoljijo 2 hitrosti, to je neka tista zlata sredina. Druga v sušilnih kapah, jaz ne bi preveč zgubljal besed, spet se gre tukaj za italijanski dizajn. Predvsem prva, to so v bistvu moje sodelavke in to ženske, se vsem dopade, ker je v bistvu zdaj tak bil tudi velikonočni čas, je v obliki jajčke, ne, in ta spodnji del je recimo v zeleni barvi, tu vam znova Čerjoti ponuja zelo individualizirano, to je v bistvu mislim, da 8 ali 10 različnih možnosti, lahko ga dobiste tudi, ne vem, v modri ali pa v oranžni barvi, v bistvu kar je, ljudje smo individumi in vsakmu je nekaj drugega všeč, ne. Poleg sušilnih kap, ne, imamo pa tukaj še klimacone, za katere jaz osebno mislim, da tudi ni pravilni slovenski izraz, ampak poznajo jih dejansko vsi kot klimacon. Klimacon ni pa nič drugega, kot v bistvu, da skrajša sam čas delovanja barve, ne. To smo že prej govorili, da vkolikor, ker smo zdaj v takem čudnem obdobju, so zdaj trenutno dosti bolj povpraševanja po klimaconu,
že iz razloga, da je stranka manj časa v frizerskem salonu. Bistveno, kar je pri klimaconih, je tudi to, da predvsem ta prvi tip ponuja samo sušenje, ta drugi beli pa ima poleg sušenja, v bistvu gretja, tudi sušenje. On nima samo notri teh infrardečih žarnic, ampak ima tudi ventilator. V bistvu vam ponuja dva izdelka v enem. On je na nek način klimacon in hkrati sušilna kapa. Jaz osebno pa ne oziraje se na to, da sem trgovec, imam raj, da se odločite posebej za sušilno kapo in za klimacon, ker najbolj optimalno vsak uporablja ta svojo funkcijo. Vkolikor pa v salonu ni tolike potrebe po sušilnih kapah, morda samo tu in tam, je pa morda ta kombinacija izdelka, ki vam ponuja še dodatno na nek način sušenje, dobra izbira. Tako da jaz bi rekel toliko nekje v virtualnem sprehodu skozi razstavni prostor in nekoliko v opremi samega frizerskega salona. Prej smo že dosti besed zgubili v samih umivalnikih, ker smo pa zdaj v drugem delu razstavnega prostora, je še tukaj, v bistvu so še tu 4 različni umivalniki. To pa predvsem, da lahko stranki pokažemo, kaj vse je mogoče. In ne oziraje se na to, da imamo tu 4 umivalnike plus 2 umivalnika v drugem delu, 6 različnih umivalnikov, to še vedno ni vse, kar Čerioti ima. Tako da, draga publika, hvala za čas in vse dobro v prihodnje. V studiu danes gostimo Kristjana Čerubina, vodjo prodaje v podjetju Čerioti. V Milanu, ki že od nekdaj slovi kot prestolnica mode, je leta 1977 majhno družinsko podjetje Čerioti začelo s proizvodnjo frizerskih pripomočkov, pravzaprav sušilnih kap, ki so bile modno zasnovane. Kasneje se je raznolikost njihovih frizerskih pripomočkov še povečala s proizvodnjo frizerske opreme oziroma pohištva. So hello, Christian. Hello everyone. Hello. So today we would like to know a little bit more about the company and maybe some products. And how did it start in 1977? This is quite a long time ago. Actually, yes. I mean, there is a funny story behind it because Čerioti was actually founded in 1977 on Valentine's Day. So it was the 14th of February. And yeah, let's say that it's 40 years, more than 40 years now. But the history of Čerioti and the Čerioti brands dates back to even before that date, because the whole company was set up on the tradition that the family Čerioti had already in the production of furniture for different kinds of fields. I mean, at the time, there were no companies that were specialized in producing furniture and equipment for beauty salons. So generally, hairdressers and barber shops, they were relying on companies that were producing furniture for home, for restaurants, generally speaking, for shops. And the original Čerioti company that was founded in around the 50s here in Italy was actually producing that. So the Čerioti company that you see today, that is named after Mr. Čerioti Marco, that is the current owner of the company, is coming as a spin-off of that original company, built on the tradition that the family beholds since more than 70 years. And I started with hairdressing, or were they hairdressers also? Maybe you know?
No, actually not. The thing is that, well, in the 70s, when the company was actually founded, the market and the business of hairdressers was becoming more and more popular. So hairdresser salons were popping up like flowers. And at the same time, it was a moment of, let's call it a kind of a renaissance for the Italian market. So it was a time of, let's say, important movies. It was a time when important, let's say, houses of fashion were also becoming more and more popular. So the fashion industry itself was living a renovation. If you think about it, we were used to some kind of standard styling before the 70s, and only starting from the late 60s, the 70s, and then with the 80s and 90s, the beauty industry and the hairdressers industry in particular started having this kind of explosion. So we started seeing creativity in all its shapes. That is, in my opinion, also the moment when the hairdresser became a hairstylist. So it was not just somebody that was working on hair, but it was an artist for hair. If we just go back to the company a little bit, what are your main selling products that really conquer the heart of the world of the hairdressers? Well, it's easy to say. Well, Ceriotti became popular thanks to its electronic devices. We reinvented, literally speaking, the hood dryer, the big dryers that you put on your head. That were items that were already present in the market, but we brought them to really the state of art. And we developed a line of electronic devices that were meant to simplify the hairstylist work inside of the salon. This is what people started to love about Ceriotti. Today, yes, they are still an important part of our production. So they are still one important element for all of our customers and the hairdressers that choose Ceriotti every day. But it is also true that the business of furniture and of smaller devices, like, for example, hair dryers, has conquered the attention of the market. And so we gained an important position also in that field. Okay, thank you. You're welcome. Because there are so many products for hairdressers already on the market, what your customers value the most in your products? Well, if there is one thing that by pure case came to my mind the other day, because I was speaking about it with one of my customers, and 3 words. And I think that if you ask to anyone, probably they would use these same 3 words for a lot of things. So good, nice, and cheap. So let's say that these 3 characteristics are what everybody is looking for. Everybody would love to have, I don't know, a Ferrari that is costing like Fiat, but has the same quality of a Ferrari, of course. So everybody is looking always for a kind of a compromise. At some point, when you're buying your equipment, when you're buying your stuff, you have to come to a compromise. It is sad to say that money became a key factor. Because it is a sensitive subject for everyone. And it is also true that it's one of the first things that we can evaluate of products. When we see something, we immediately see what's the price for that thing. We don't have an overview of the quality, because quality, you measure it in time. So you can say that, all right, I like this or I don't like this, according to its design, to its styling, to its color. And we can definitely say that, all right, we can afford it or not. It is a price that we can pay or not. The thing is that finding a compromise between these 3 characteristics is not only easy, it's impossible. Basically, it is impossible. At one point, there is something that you have to sacrifice. So one thing that I tend to communicate to all of my customers, and when I'm having the opportunity to speak directly with hairdressers, I'm generally talking about this. Cheap is never cheap enough. So you can always find something that is cheaper, and the cheaper you go,
the more compromises you have to come to. But then again, one thing that is important to remember, and this I think I'm keeping it in mind on my daily based life. The thing is that the less you spend, the more you spend in the end. And there are things that we don't evaluate in the moment when we are selecting a product because we don't have a price for that. But let's make an example. Imagine that you're now staying in Maribor, okay? And imagine that a supermarket in Ljubljana is selling things at 20% less the price that you have in Maribor. The first impression, the price, will make you drive directly to Ljubljana to buy stuff. All right. What you're not considering is the price of gasoline, the time that it will take you to drive to Ljubljana and back, that, you know, should be placed inside of the calculation. So if you're buying something cheap that is not staying up to the expectations, that will fail you while you're working, how much will you lose at that point in terms of time, in terms of recognizability by your customers? That's a matter that it's difficult to evaluate because we are very poor in giving value to our own time. That's true. We usually forget about these facts. Absolutely. About this view. Absolutely. And so on. That is really true. We just, I don't know, read the commercials and watch them and so, and we just jump into the product. Okay. Well, we are all the same. Yes, probably all over the world. But anyway, there are already so many products on the world in hairdressing, like you mentioned, different in price, different in quality material. So it must be very hard for you to keep this leading role in Europe and in the world. How do you manage this? It is difficult. It is very hard. And we found the right strategy, if I might say, by doing two things, that it is innovating and renovating. When I'm talking about innovating, I'm talking about innovation. I'm talking about bringing new things in the market and bringing new responses to questions that before didn't have an answer, or new solutions for things that before were done in a different way. If we find a way to make it better than it was before, then why not apply it? I mean, that is in the principle of everyone and in the benefit of everyone. On the other side, renovating. Renovating means taking a product that already exists, even a product that we made ourselves, and make it better every time. This is one of the reasons why we invest a lot in research and development of new materials, technologies, products, new styles. We want to stay ahead of time. One of the, let's say, mottos of Ceriotti is always one step ahead. So we try to stay a little bit ahead of our time. Our products, they are never mature. We never consider a product to be perfect. There is always a little space to improve it, to make it better, to make it more efficient. And that is something that we focus a lot of our attention on. Another important thing is not to focus on price. For what I said before, cheap is never cheap enough. You don't really obtain loyalty from your customers because you are the cheapest or because you offer them the best price, but because you truly help them solve their problems. Okay. You were talking about innovations, about the research, and you are known as your company is known as one of the innovators of the drying hoods. Then in 1994, you added the hair dryers, and we actually have 2 or 3, I think, these drying hoods in our school, and they are, I must say, more than 25 years old, and they still work perfectly. What is good from the point of view, from the history and the quality, we know all the trends go that things are not should not be so good that they stay so long in the condition. Yeah. But anyway, why are your drying hoods and hair dryers, and because you actually
started with this are so famous and so different from the other hairdryers, from the other companies? Well, I think that part of the answer lies in the answer that I said, that I gave you a few minutes ago. Because of their innovative content and because they really help simplify the work in the salon. So we design, develop, and produce our products internally. We test them carefully one by one. So 100% of our production is tested before being shipped to our customers. We review the products, we improve them constantly. And one might say, why are you doing all of this? Well, we want our customers to have the best possible experience with our products. Ceriotti launched the energy-saving hairdryer back in 2012. Nobody was even thinking about energy saving in 2012, but we were thinking about that, and we started imagining that at one point in the future, hairdressers will start evaluating the things that I was telling you before. Think about it. You always know, more or less, sometimes you don't even know, what is the cost of a color tube. Sometimes you know that you are paying a certain amount for the rent of your salon, or that you have to pay the bills, but you never really know what is influencing the bill that you're paying. Electricity is one of the main things that a salon is using and consuming, and this consumption is immediately translated into money. So at the time when we developed this kind of technology, we said to ourselves, all right, if we can find a way to make customers save half of their money in electricity, why not? If this doesn't compromise the way in which they are working, then why not? And the same thing happened when we launched the Trio system. Trio system is a system that you find in some of our top quality hair dryers, like the B5000, for example, and is a system that is designed to literally solve some of the main problems that hairdressers have when they are using hair dryers in a salon. If the hair dryer falls from a desk, from a console, from a trolley, generally one thing that happens after 2 or 3 times is that the hair dryer goes to pieces. With Trio system, this is not happening. With Trio system, even cleaning the hair dryer and doing that regular maintenance that every hairdresser should do in a salon is simplified. All right. So you're losing less time in that. You're getting more out of the money you're paying. And this is what means, in my opinion, improving a product, but improving also the experience of the user. Okay. Then after a few years, you, like you said already, you enlarged your production into the furniture, for the hair salons. Yeah. Why this happened? Because there were no furniture producers on the market, or where does this idea come from? Well, let's put it like that. We wanted, and we still want, to represent a complete partner for the hair salon. Consider that there was a time historically where basically the family Ceriotti was practically known for the production of furniture. So this was a kind of a back in time. It was like a return to tradition. But at the same time, it was in the idea of the management, it is in the mission of the company to become and to present itself as a complete partner for the hair salon. So we had all the knowledge and the capability to implement the production of furniture, and basically so we did. We believe that there is space for a Ceriotti product in every salon, and that every salon can find something useful in Ceriotti's portfolio. This is the idea of being a complete partner. Okay. As you're Italians, your company is Italian. Italians are well known for this aesthetic sense of fashion, chic trends, all kinds of products, whatever, in our opinion, you take in your hand, there is a design in it. And how would you describe this fashionable modern hair salon in Ceriotti style?
Well, all right. That is an interesting question, I might say, because, of course, depending on the person you're asking, you're getting different answers. And even if Italians are well known for their attention to design and to style, we all have a different opinion about what is styling and what is fashionable. I will give you my personal view of the things that in some ways corresponds to the vision of the company itself. We surely live in a particular moment. We live in a moment that is difficult for everyone, not only from a personal point of view because of all the restrictions, but it's particularly difficult for the beauty industry because of all the transformations that are ongoing due to the recent pandemic. So, generally speaking, what I think is a fashionable, a modern hair salon, what should be a modern hair salon, is a place where you invite your customers to spend time in. Let me make this straight. Due to the restrictions that we are facing, in most of the countries across Europe and across the world, the salons are not allowed right now to work at their full potential. In most of the cases, they are allowed to host 1 or maximum 2 customers per time. What does it mean? It means that if that customer is investing the same amount of money in the services that you're offering that he was investing before, but you're having less customers than you had before because of these restrictions, by mathematics, at the end of the day, you will end up with less revenue for your salon. So how can you compensate? Well, of course, you can start working 24 hours a day, trying to welcome more clients in, opening up at 4 a.m. and closing down at midnight. But that is not the way. People are looking more and more for a service that is giving them that feeling of transformation. You know, we are selling beauty in some way. We are helping people pass from a status where they don't like themselves to a status of, I'm looking beautiful, I'm gorgeous. They are going out of the salon. They want to go out of the salon with that feeling. So if you are speeding up your services, if you're lowering your quality just to welcome more people, to have more customers, how can you actually satisfy their expectation? So to go back to the original question, modern salon should be a place where the customer is invited to come, to stay, where he is pampered, where he is taken care of, where he is helped in this process of transformation, a place where he is going to be happy to come back. And this involves a lot of things. That's not just about equipment. That's also about the coffee that you're offering him when he's coming. The fact that you have the brand new magazines there for him to read when he's waiting, or the fact that you have a Wi-Fi connection. There is soft music behind. Everything is involved in this kind of process, and everything should be taken care of. Okay. What about the colors? The colors play an important role in how do you feel when you enter the salon, when you sit there, and so on. And or may I also ask you this one, this kind of questions? When the customer come to you, do you recognize what design would she have, or do they have expectations already prepared or idea how the salon would like, or is it on you that you have to figure out what the customer wants? All right, let's divide the question in two. Let's first talk about colors, because that is the subject that I like a lot. Well, according to universal trends, for example, 2020 was the year of the color blue. Okay, and for 2021, that's the current year, the colors elected to be colors of the year, because they elected 2 of them, are actually yellow and gray. Okay,
So I don't think that, or at least in my experience, I haven't seen so many yellow salons or blue salons at all. And I don't think that in your maybe longer experience, you have come along so many salons with these kind of colors. That is to say that there is some kind of rigid approach to colors when it's talking about furniture and interior furniture and salon furniture overall. Well, what I can tell you is that the recent years have demonstrated kind of intention to return to relatively natural colors. So some kind of pastel tints, shades of browns, light colors, cream and white, they became again popular. That is probably also a way in which people are trying to demonstrate that they want to, to look at a brighter future. If you think about it, we spend, or at least a hairdresser spends most of his time during the day inside of a salon. Okay, so you wouldn't buy probably black furniture for your own home or for your bedroom. Why would you buy black furniture for your salon? I really don't see the point. There are a lot of colors that are as dark as black and as easy to treat as black without having to choose black. So if I had to give a suggestion to my customers on a general base, if I had to give it, let's say, a free of charge suggestion to everyone, there are a lot of colors out there. We ourselves have like 72 different shades of colors in our color chart. So there are plenty of choices to suit everyone's need. And think about how much time you're going to spend there and how these kind of colors, they will harmonize inside of the space. They have to transmit you a sense of peace. They have to transmit you a pleasure to spend time in your salon. And that is not just for the hairdresser. This is also for the client that is visiting the hair salons. Okay, that is what concerns the first question. Now, concerning the second question, I like a lot being involved in furniture selection and giving suggestions, making color combinations. It's just that I should turn around my screen right now because I would like to show you what I have in front of me. Maybe it's going to be interesting. I know it's not exactly something that should be done, but that's the nice thing about, being live. So you see this wall here. These are all colors that we have for our furniture. So there is a full selection of them. So someone can simply come here, take this, take it out and see how it works in combination, for example, with the yellow. That is, just the way in which we are trying to do our work. We don't think that in our position, our role is just the role of a manufacturer. We are working as consultants for our customers. We are working as consultants for hairdressers as well. And I personally like a lot that thing, because trying to understand what the customer is looking for, trying to understand what kind of shapes will suit better the space, what kind of lighting they have inside of a salon is helping me to offer that kind of complete service that I was describing before. We want people to have the best experience out of our products. So we don't just give them a catalog and say, all right, you choose. We try to give them suggestions. Okay, so what about materials? Materials are very important because, in the hair salons, you have so many customers, so many different kind of work with the colors, with the chemicals, with all these factors. And you perfectly recommend materials, choose the materials in combination with decoration and so on. What can you tell me about the materials you offer to the customers, to the one who would like to have the hair salon renovated or new? All right, let me go immediately back to the point where I was presenting you the wall of colors that you have seen here in this office where we are staying right now. All the samples that you have seen there are samples of artificial leather that we call sky in technical terms.
That is the kind of covering, the kind of upholstery that is nowadays used in the beauty industry, because real leather has been abandoned already since decades. Artificial leather became more and more qualitative, durable. It starts having that kind of finish that will make it almost indistinguishable from real leather. And it brings a lot of advantages, that it's easier to treat, it's easier to maintain, it's easier to clean, it is healthier somehow. Yes, probably it's not 100% natural product, but still we know that a lot of chemicals are involved already in the processes and the works that we are doing inside of the salon. So it's not about buying some chairs covered with artificial leather that is going to change the impact that we have on the environment. On the other side, because these kind of products are produced as all these are elements, let's say materials, that as for the products, they are produced by companies around the world. You can find companies that are choosing, let's say, certain type of processes that try to have zero waste or a reduced impact on the environment. And you can have materials that instead have a lot of chemicals inside and that are also potentially dangerous for the final user. I'm not going to discuss about a matter of cost because, that's probably pointless right now. But one should always, first of all, try to investigate where the things are coming from in order to understand if they are buying the right thing for them, for their beloved ones and for their customers. Now, the selection about whether to use wood or plastic, whether to use real leather, artificial leather, that is entirely personal. It's important to pay attention to the quality of what you're getting and generally consider that what you pay is what you're really getting. And one important thing to pay attention on is stitches. Okay, the connection between two pieces of leather or artificial leather, because that is one of the elements that, it's sometimes it can happen that they tear apart, but by the quality of those stitches, you can immediately determine how much quality was put in the production of that specific product. So it's something that people don't usually pay that much attention to, but they should. Okay. So you mentioned development, innovations, and also the investment. So you invest a lot in research and development. What about the stuff? Do you prepare your stuff? Because a lot of times the stuff can be a problem. Yes, this is true. Let's say that, as you said, and as I said before, research and development play a key role in our daily life, and it's the same for every activity, not only Cheriotis. Even a hairdresser, if you think about it, is improving his technique, his work every day. The equipment has to deliver at that point better results. It has to improve every way. And we invest because only investing we can improve. But we don't improve just the products. We have to improve ourselves. We have to improve also ourselves in understanding the needs of our customers, in anticipating them, in giving them a better support. So we are happy to receive compliments and congratulations from our customers when they are happy, but we are as well open to hear claims and to try to close them, to satisfy the customer that is not happy about the experience that he is having, because that is the moment when you're really growing. Did your company had thought about giving some kind of production to other countries or outside European Union? Well, frankly speaking, we have received requests from foreign producers to participate in the production of our products, and we always said no. The reason is very simple. There is no way in which we could guarantee the quality of our products as by having full control
on the production. So everything that we are manufacturing is manufactured here inside of the company. I mean, the offices, the production, the warehouse, everything is produced here. That is the only way in which we can really also apply that 100% control over the products. Moreover, that thing concerning made in Italy that we were talking about before, that became even part of our logo. So in most of the cases, when you look at Ceriotti, you will see that Ceriotti has a tiny made in Italy written below that. That means that basically it became so important as such a big part of our production that to compromise the work and the results that we obtained in 40 years, just for the sake of maybe, reducing the price and demanding the production to some other country, it wouldn't really make sense at this point. I know you're not allowed to talk about it. Are there any innovations, anything that you can share with us for the future of the? Unfortunately, that is covered by secret. Well, there is one thing that I can tell you, and the thing is that we are always listening to what the market is saying, and we are always keeping our eyes open to see the direction where the market is going. This is also what brought us to those innovations that I was mentioning before. So I think that everybody that has chosen or that will choose Ceriotti in the future will not be disappointed. Did you maybe find in the market product that is copied? Ceriotti product? That is a sensitive subject. That is very, very, very difficult subject to talk about. In reality, yes, plenty of them. Being in the position of a pioneer, like in our case, some of the best-selling products that we launched in the last 40 years have been copied many times, to the point that it is even difficult from time to time to distinguish the original from the copy. On our website and in our communications to our customers, in our catalogs, we put a lot of attention to the matter of originality of the product. That is not just about, you have to buy the original one, avoid the fake, because, that's not just a matter of styling. It's a matter of everything that is involved, because, well, we developed our products based on the principles of quality that I was telling you before, and based on the point that we try to provide to our customers the best quality that money can buy. Okay. The thing is that when we see that somebody is taking inspiration from our product to make an exact copy, focusing the attention just on price and forgetting everything that is connected with quality, that is totally against our policy and our logic. So we highly disencourage customers to buy these kind of fake products. We actually would invite them, if we can, to pay a little more attention to what they are buying and where they are buying these products. Always make sure that you're buying an original item. Just to give you an example, there are some products that you can find also on our website that you might have seen already in different places. One of our most copied products is one of our sterilizers. It has been produced by the company in 1992, the first time. And it is copied now all over the world, but the original is still that one. So we are still producing it. We still want to prove that that is the original item. So just be careful when you go out and buy and where you're spending your money. Okay, so this can be a problem on the market, but in one way, it gives you a good feeling if somebody sees an inspiration in you. Definitely. That is quite good. Okay, your company is not only following the trends, but they're also creating the trends. So what are the trends in hairdressing industry in the future? What is going to be in the future? Well, any clues? Well, let's put. I will give you my personal opinion on that as well, because of course I'm looking at things from a particular point of view. Looking at things from the side of equipment is probably different than looking from the side of hair cosmetics and beauty products on a general base. But I think that somehow I can give you some ideas. Well,
we have to take in consideration one thing for what concerns equipment. Despite all the steps forward, despite all the innovation, the renovation, the investments in research and development, the beauty industry is generally quite rigid. And sometimes it is even reluctant to innovations. The changes that occurred since last year, though, with the recent pandemic that's still ongoing, have also changed a bit the approach to equipment. As I said before, if hairdressers must work with a reduced number of customers inside of their salon, they must find a way to optimize the time that these customers spend inside of the salon without actually compromising the quality of the service. So there is a space for, as I said, compromise, making what you were doing before faster without reducing the quality, or taking the same time but improving the quality. All these strategies are valid. And how can you achieve that? Well, electronic devices, they are designed to speed up and optimize the work that the hairstylists are doing inside of the salon. So people are returning to consider that. Hood dryers, processors, steamers with ozone, they are returning in trend and will somehow continue to support the work of hairdressers for many years to come. What about your company? What are your plans for the future? Well, if I have to be ambitious, can I? An ambition that I personally have, and that also I share with the company, it's actually to be in every salon across the world. As I said before, Ceriotti has something for every salon, and every salon can find something in Ceriotti, and that is basically the objective that we have. We have high hopes to improve, as we have been doing for the past, let's say, 10 years, for example, when I think just about, for example, the furniture compartment of our production, we have made incredible steps forward. We want to bring a bit of our vision of quality and design across the world. We want to consolidate the presence and gain recognizability from all generations of hairdressers, not only those who have already experienced Ceriotti in the past, but also those who still have to try Ceriotti for the first time. Okay. Thank you. So we found out a lot about Ceriotti, about the thinking of Ceriotti. Is there anything else? Would you like to give us any information, any motivational thought for our young listeners? Well, one thing that I think can be important for all of them. I'm looking at things from my point of view, of course. Today I'm 38 years old, so I'm old according to someone, I'm still young according to someone else. I'm in that position in the middle, where you're looking at your past and say, all right, I already made a lot of work until this point. And then you're looking at the future and saying it's still a long way to go. The moment that we are passing, for many of us, has been a critical moment, a moment of transformation, not only from a working point of view, but also from a personal point of view. It has been a moment to reinvent ourselves in many different ways. Let's take inspiration from this. Let's take it as the opportunity to rethink what we have been doing so far, to rethink what we want to do in the future, and in particular to find our uniqueness. That is what, in my opinion, and I'm connecting it with the last question that you were asking, what is in my opinion, the trend that the beauty industry will follow in the next years? People, the more time passes, the more people they try to be unique, to be different. So you can find it in everything. You can find it in hotels. You can find it in restaurants. You can find it in clothing. You can find it in the beauty industry. So try to find your own way of not only making business, but your own way of creativity, and always let that creativity lead you. Then, of course, keep an eye on the fact that owning a salon,
owning beauty activity is in any case an industry. It's work, it's made of investments, it's made of costs, but it's made of a lot of satisfactions. So be ready to get those satisfactions, but be ready to put a lot of effort in that. Thank you. Thank you very much for being with us. You're very welcome. I think you really gave us a lot of information and a lot of thoughts. And especially it's nice to hear somebody from your own country, how they think to go and to see what can be done in the world if you have hope, and if you want to do something, if you're not just pretending that something cannot be done. Exactly. We are the best excuse that we can find to the things that we are not doing. So we can always find a nice excuse not to do something. Sometimes it's hard to convince ourselves that we have to do it, but that is what I wanted to say. So this is the right moment to give up with all the excuses and to start moving. So thank you very much to you for the opportunity. Thank you very much for the opportunity to, let's say, to speak to the audience that I hope will find some inspiration in the words that I've been sharing with you. And thanks a lot to you also for your kindness. Hvala za vašo pozornost. Vabim vas k ogledu še ostalih prispevkov z letošnjega natečaja Svetovi. Ponovno vabljeni v našo družbo jutri na dan oblikovalcev.
Kaj se dogaja od zunaj? Narava že dolgo zaradi nas umira in zdaj se zunaj očitno nekaj dogaja z njo. Moramo ugotoviti kaj. Dobro jutro, sonček. To je vaša zadnja priložnost. The year is 2910. Humanity has reached a new peak in the advancement of technology. 150 years ago, the UN wanted to make radioactive waste into a benefit, as renewable, rechargeable energy. One factory at that time was made, and we were getting somewhere. Or at least we would have if terrorists didn't interfere with the project and blew the factory up. Nobody knew what that meant at the time. The project was a failure and was scrapped. The survivors found other jobs and had families of their own. We thought that the radiation blast didn't do anything. But it awakened something deep inside of us. This power doesn't belong to us, and yet we have it. This wasn't a blessing, not a gift. This is a curse. Most people call it magic, which makes sense, but it was dangerous, lethal. Time went by and people died. More incidents, more deaths, more chaos. At that time, the UN had given them the name mutants. It was difficult to keep up with their growth since they have no differences besides their abilities. The idea was to kill them on sight if they were to be captured. But a doctor who tagged along with the task force requested that maybe they do have some use as bounty hunters. It wasn't easy at first. Mutants had thought that they were invincible, and so did we. The UN was able to build weapons that subdue and can be lethal to keep them in check or neutralized. They were right under our thumb. The last thing we issued was marking of their upper right arms with codes. Regular civilians plan attacks on our mutants, but we can't expose it to the public that we have mutants. So we let them have the belief that these mutants with their codes are a way to rebel against us. May the Lord forgive us. End log. Project Gods logging out. "12 years ago, one of our bounty hunters, Thomas King, went rogue. Only now were we able to track him down. You will be sent to that location. It seems that while he was with us, he was trying to remove the nanotrackers off his arm every time he used his curse. Admittedly, that was smart, and it's no wonder why it took us so long to find him. Take the shuttle on 5th station and get going now. There's no time to waste." Mutants! Mutants!
What brings you here? We're just... Stay where you are. Don't move from that spot, missy. I know what your kind does. What they did to all of us here. Let's go. I don't think we should scare this one any further. Just make your business quick and leave. It didn't even do anything. What may I get you? Just water, thank you. Coming right up. You didn't do anything, But I told you, even if there was at least some person like him, where do you think we're going to find them? In this dump where one person is more miserable than the next? I know there are people like him out there. Look at me. I won't let anything happen to you. No matter what, I'll still be here at your side. Mutants! Mutants! You must be king. You know, I had those on me too, a lifetime ago. Not anymore, as you probably already know. This here is Tony. He's been following me ever since I freed him. I guess when it comes to people like us, we really don't have anywhere to go instead of our cages. If you wish, I could remove them for you. I don't expect you to follow me as he does. My curse is very peculiar and even terrifying. But I can assure you, I have it all under control. Have you ever met at least one human that showed kindness to you, Mr. King? Never. Even if I did, it doesn't change the fact that humans hate us for something that's a part of us. If they want to treat us like monsters, might as well be monsters, am I right? What makes you think that terrorizing a town is going to stop them from hating us? I think we're just about done here. You want a full reference number? 616. Ja, zdaj! Jo, stari, nismo se čuli, da so let, stari, kako si ga, alo, prisežem, da 200 let, ne vem kako to može. Prisežem ti, ne, ded, ono, pač, okej, ne, realno zdaj, realno govorjeno, o ne. Pa kaj je stalo narobe, kaj boš delal malo, nisi plačan za brez veze, odpustil te, če te še enkrat tako vidim. Kje sem jaz? Po takem dolgem dnevu me res ne briga, kje sem. Ti pa se malo umirit nam. A kaj je zdaj pa da so ugotovinstvo pisan? Očitno dosti stvari. Kaj?
To je. Čakaj. Ne. Pa ne, no, zakaj? Joj. Pa šuti. One minute remaining. 30 seconds remaining. 10 seconds remaining.
Lesko, ti si moj najljubši svinčnik. Ti ima izvolj nov kuli. Končno je prispel. Ja, karkoli. Adijo, mami, ven grem. Oj.
Lahko prisedem? Kaj pa ti počneš tu? Jaz sem prišel. Koga pa? Tebe. Ne boš mi odvzel lepote. A few days later. Glej, kaj mi delaš. Poglej, kako lepe so ostala jabolka proti meni. O ne, ujuj. Samo glej, kako so lepa. Ti si kriv, da jaz nisem taka. Ups. Lepo vreme. Res je. Sploh me ne pogrešajo, kako so samo všečne.
medtem pri Runu. Bolezen se hvala Bogu da pozdraviti z napojem, a kot sem preveril, mi manjka ena sestavina. Po to pa se boš odpravil v čarovniško trgovino, ki pa ti je dostopna z zemljevidom. Daj mi zemljevid in odrini bom že danes. Pozdravljena, jaz sem Run, pošiljam me kraljevi čarovnik Albus in sicer po mandagoro, katero potrebuje za napoj, ki bi ozdravil mojo mati. Žal mi jih je zmanjkalo, zato jih moram iti iskati do izvira. Če želiš, se mi lahko pridružiš. Močno se drži! Če slediva tej poti, naj jo bo vodila točno do izvira. Potem pa ne smemo izgubljati časa. Prispela sva! Nikoli v življenju še nisem videl tako velikih, nagubanih in starih rastlin. Bodi previden, saj če jih zbudiš ali odtrgaš na napačen način, začne kričati. To pa vodi do okamenelosti ali pa celo do smrti, če jih zakriči več hkrati. Ups! Run, vstani se takoj! Delam na tem. Sem jaz nor ali mi je dejansko všeč? Ali sem se dejansko zaljubila? Zavila ti jih bom 5, saj zaloga vedno pride prav. Hvala in imaš prav. Ups, zdravo! Tega nisem imela namena storiti.
What now? I don't know. No. I can't believe they killed Simon. This is so stupid. Emil, can you come down, please? Just a second, Dad. Okay, hurry up. I'm here. Come on, we need to wrap these before. Huh. I will be back, just keep unwrapping these. Okay. Hello? Merry Christmas. Mom, Dad? Have you totally forgot about us? Grandpa. Hello, my boy. Oh boy. Felix, are you okay? Oh yeah. I just didn't expect you two to show up. Let's just close the door. I don't want Emil to get sick. So Felix, tell me, what have you been doing? Well, as usual. Still web design. Yeah. Emil, it's time to go to bed. What? You know what time it is. Come on, Felix. Can't you be with us? It's okay, it's just late. Good night. Thanks, Dad. I just hope that no one is awake. What is going on? Get in your room. Why Are is you there okay? a monster in this house? Felix Morris Pine Lake, what is that thing doing in your house? And it Whoa, went whoa. into Emil's room. Don't worry, Emil, Nana will save you. Wait. What's going on? Mom. Don't worry, Felix, I got it. Leave Emil alone. Emil! Oh my! It's okay. What happened here? What happened here? That's terrible. Well, now you know it. Sorry for not telling it. I just didn't wanted that you disown him. Oh, Felix, why we would disown him? Really? Hey, sorry for being late. I guess I'm late to the party. No, it's fine. You came in the right time, Chief. Oh, that's great. Emil, I brought you a gift. Open it. Wait, already? Last time I checked, it was already Christmas morning. Thanks, Chief. No problem, kid. Oh, right, you must be Emil's grandparents. Oh my! Dobby has no master. Dobby is a free elf. The others wouldn't want me telling you this, Harry, but things aren't going at all well with the Order. Fudge is blocking the truth at every turn, and these disappearances are just how it started before. Voldemort is on the move. He really is out there, isn't he? We've got to be able to defend ourselves. We need someone who can teach us. I can teach you everything I know, but we need to do it in secret. Is there a room that no one knows of? I don't think such room exists here.
That's a perfect place to learn without anyone knowing. We should start now. We don't know when Voldemort will attack. We need to be ready as soon as possible. Oh right, I read about this room in one of many books I read. It appears only when one needs it and it provides everything needed. In our case, that's a secret space and books with special spells. Today is our third day here, so we can start practicing with moving targets. I will show you the spell and the movement of the wand, and then you will repeat after me. Okay? Stupefying. Stupefy. Try again and target more carefully this time. Stupefy. Good job. I think we are strong enough now. What's going on? Let's check it out. What are Dementors doing here? I don't know. They weren't supposed to come to the school grounds because they are too dangerous. I think that's a start of Voldemort's attack. Expecto Patronum. We don't need to live in fear anymore.
Kaj se pa greš, ti imamo lad? Kaj? Ne gnjavi me njih, stari. Pridi z menoj, nekaj ti bom pokazal. Pa še daleč do tega tvojega paradiža. Kaj ti tu živiš, a kaj?
Je že nared? Manire! Kdo si? In odkud si dobil ta čaj? Ko te pogledam, ko vidim tebe, ne, vem, da to nisi ti. Trpim, ko te gledam, kako trpiš, ampak to nisi ti. Razmisli, to nisi ti. Vjetara! Vjetara! Pomagaj mi. Odreši me te samote, strahu pred ljudmi. Le nova, stara. Ne, to je resna zadeva. In te prepričujem. Vse, kar potrebujem, je potisk. Vraga ti verjamem. To si verjetno pobral iz kakšne knjige. In sedaj te zapuščam. Idiot. Saj me ne boš rabil slipa potisni. Kar ostani na klifu, čudak. Ne. Znaj se.